right innominate vein, and then to the superior vena cava, and superior vena cava ultimately then to the right atrium. Whereas the left internal jugular vein need to cross so many structures in the heart. One of the important structure among them is the arch of aorta, and it need to cross through the different fascia and ligament to drain into the superior vena cava and right atrium. So it may not reflect the pressure change directly, direct pressure change of the right atrium to the left internal jugular vein, whereas the right internal jugular vein is more or less a straight course. So the change of pressure or wave in the right atrium easily reflect to the right internal jugular vein. Anatomically, it lies lateral to the carotid artery and deep to the sternocleidomastoid muscle, internal jugular vein. Whereas the external jugular vein is superficial to the sternocleidomastoid muscle. We usually done the assessment of central venous pressure by assessing the change of pressure and waveform into the right internal jugular vein. Actually, it is not possible to see the internal jugular vein pulsation directly, as it is a deeper structure and covered by sternocleidomastoid muscle. Actually, what we see the transmitted pulsation to overlying skin and soft tissues. And how we determine from the surface whether it is internal jugular vein or external jugular vein. Internal jugular vein arises between the two heads of the sternocleidomastoid muscle. One is clavicular head, one is sternal head. It lies between the two heads and then take a straight course and behind the angle of the jaw and then to the ear lobule, behind the ear lobule. If we, this is the pathway of internal jugular vein, and to see the internal jugular pulsation, we need to look at this side, not this side. This is external jugular vein. Why we prefer internal jugular vein to external jugular vein? Anatomically, internal jugular vein are closer to right atrium. Take a direct course to SVC and RA, and more accurately reflect the dynamics of the right heart. Transmission of RA pulsation prevented by prominent bulb at the proximal external jugular vein. Whereas internal jugular vein, there is no bulb, but in external jugular vein, there is a bulb. And other structure of the neck and upper thorax causes extrinsic compression of external jugular vein. That is why, in spite of being superficial, we are not choosing external jugular vein to examine the right heart pressure. Moreover, increased sympathetic activity causes vasoconstriction of the external jugular vein, and the pulsation may not be seen, especially in case of congestive cardiac failure. That is the reason why we choose internal jugular vein over external jugular vein. I already discussed why we choose right. Right is a straight course through the innominate vein to superior vena cava and RA, less likely extrinsic compression from other structure in the neck, whereas left has more curved course and need to cross the aorta and other structure of the neck. So if any pathology in aorta like aortic aneurysm, it may compress the left internal jugular vein. So in that case, we may not get the true reflection of right atrial pressure change to the left internal jugular vein. Now, how we differ from jugular vein to carotid pulsation, as the two structure lies very approximate. Jugular venous pressure is superficial and lateral in the neck, whereas carotid pulsation is deeper and medial to the neck. Jugular venous pressure is better seen than felt, but
carotid pulsation is better felt than seen. JVP has two peaks throughout the cardiac cycle, but the carotid pulsation have single upstroke. Descent is more prominent than crest in case of JVP. But carotid pulsation, there is no descent. Upstroke is brisker and visible than descent. JVP X and Y is more prominent during inspiration, but carotid pulsation has no effect, no change with respiration. On expiration, JVP A wave is diminished and B wave is prominent, and JVP also falls during inspiration, whereas carotid pulsation shows no change with respiration, change of posture, or compression. Digital compression at the root of neck abolish JVP. Now, how we measure jugular venous pressure? We have to choose a fixed point like sternal angle. It was seen that in any change of posture of the patient, sternal angle is always maintaining a fixed distance from the right atrium, that is 5 centimeter. If the patient is lying condition or the patient is sitting condition or any position, any angle, there is no change of this distance of sternal angle with the right atrium. It is a fixed relationship. That is why we choose the sternal angle for the measurement of right atrial pressure. And what would be the patient position? It was seen that the patient with heart disease, 45-degree angle is more accurate to examination of pulse and to see the pulsation and to measure the upper limit of the JVP. In case of heart disease, 45-degree angle is more accurate, but in normal person, you can examine the JVP in less, who is not have heart disease, in less inclined position like less than 30 degree. But in case of when the JVP is very high, you need to incline more than 60 degree, even at 90 degree, to obtain visible venous pulsation. That is, firstly you need to assess what is the patient, what is the pathology, why we examine the JVP, and you have to decide which position is more accurate to examine JVP for this patient. Usually JVP is less than 8 centimeter of water, less than 3 centimeter column above the level of sternal angle. For better visualization, patient should be lie comfortably. Trunk is inclined by an angle. Elevate chin and slightly rotate the head to the left. Neck and trunk should be on the same line. And when the neck muscle are relaxed, shine a beam of light tangentially across the skin over the internal jugular vein to see its pulsation. And to recognize the pulsation, you have to do simultaneous pulsation of the left carotid artery, or you can auscultate heart sound to determine which the pulsation you are right now seeing on the jugular vein. This is the position. Trunk and neck in the same straight line, and ideally 45 degree. Trunk should be on 45 degree with the bed. And in that case, if you find, normally the JVP is just found just above the clavicle, and any pulsation in the neck above this position, you can confidently say that the JVP is raised. Any pulsation in the neck, if you see any pulsation of the internal jugular vein in neck, if you found, then you can confidently say that the JVP is raised. Now you need to determine the upper column of the pulsation. Then you need two instruments, 2 scale or 1 scale,
or one pencil or pen, anything. When you determine, firstly, you need to put scale straightly from the sternal angle. Then another scale or pencil from the upper column of the jugular vein. Then you found the distance from the, it should be horizontal, directly horizontal, and it is vertical. And then you count the distance from the sternal angle to the upper column of the internal jugular vein. Normally, JVP does not exceed 3 to 4 centimeter above the sternal angle. Since RA is approximately 5 centimeter below the sternal angle, the jugular venous pressure corresponds to 9 centimeter, or which is equivalent to 7 millimeter of mercury. And when we called it is elevated, if we found it is more than 4 centimeter above the sternal angle. You can convert what we find in the examination. It was the centimeter of water. That is, if we found the JVP distance is 4 centimeter, then at 5 centimeter, then it is 9 centimeter of water, which is equivalent to 7 millimeter of mercury. You can convert centimeter of water into millimeter of mercury by dividing it by 1.33. Now come to waveform. There are some positive wave and some negative wave. Positive waves are A wave, C wave, and V wave, and negative waves are X, X prime, and Y descent. If we understand the cardiac cycle thoroughly, we may not and need not to memorize how the waves are formed in the JVP. It is actually recapitulation. It was A wave. This is the first pre-systolic wave. It reflects the right atrial contraction, and it is larger than the V wave. It is a pre-systolic wave. So A wave is formed by atrial contraction. Then this part is X descent. After contraction, atria goes to relaxation. Then the atrial pressure falls down. Then the previous pressure. And this is the X descent. Now, after atrial relaxation, when the mitral valve closed or tricuspid valve closed, what happened? There is isovolumetric contraction. And during isovolumetric contraction, what happened? The tricuspid valve bulged towards the atrium, and then the atrial pressure is transiently rise. And this is the C wave. Transient rise of atrial pressure during isovolumetric contraction. And then what happened? The ventricle goes to true contraction. And what happened in that? The ventricle vigorously contract and tricuspid valve comes to downwards, and atria become elongated and atrial pressure is slightly down. This is the X prime. Again, what happened? During at the end of near to the end of ejection phase, atrial filling starts and atrial pressure is gaining. The pressure is gaining in the atrium. This is the V wave. And after pressure rise in the atrium, what happened? Ventricle goes to relaxation and AV valve opens, tricuspid valve opens, and the pressure and the blood comes from atria to ventricle, and atrial pressure goes down, and this is the Y wave. So the atrial A wave reflects the atrial contraction, X prime, X is reflection of the atrial relaxation, C wave is the reflection of
bulging of tricuspid valve to the atrium during isovolumetric contraction. X wave is due to X wave. X wave is due to atrial relaxation. X prime is due to downward movement of tricuspid valve with ventricular contraction. V wave is due to atrial filling, and Y wave due to tricuspid valve opening. Now, how you can recognize clinically, is it A wave or B wave? If you do simultaneous pulsation of the carotid pulse, or if you hear the heart sound, for clinical correlation, we need to examine simultaneously the recording in progress, carotid pulsation or heart sound. When we found carotid pulsation, when there is ventricular contraction, but A wave is formed during atrial contraction, and atrial contraction comes earlier than the ventricular contraction. So when you palpate the carotid pulse, the wave you found before the carotid pulsation is A wave. You got the point? জি ম্যাডাম। ক্যারোটিড পালসেশন যখন দেখবে তখন যে ওয়েভটা সাইমultaneously যখন তুমি ক্যারোটিড পালসেশন দেখবে এবং এদিকে ওয়েভ দেখবে, যে ওয়েভটা ক্যারোটিড পালসেশনের আগে আসবে ওটাই হচ্ছে A wave, and the wave that coincide with the carotid pulsation or comes just after the carotid pulsation is V wave. Hello? But if we, you may also auscultate the heart sound. The wave that comes before first heart sound is A wave, and the wave that comes after second heart sound is V wave. And if we correlate with the ECG, the wave that coincide with the P wave is A wave, and the wave that coincide with T wave is V wave. I already discussed it. Now comes to abnormalities. When you found the prominent A wave, when the atria contracts need to against the resistance, the atria need to contract vigorously. In that case, you found large A wave. What are the conditions? Like tricuspid stenosis, RA myxoma, tricuspid atresia. And when there is increased right ventricular and diastolic pressure, in that situation also, atria need to contract vigorously to push blood from atria to ventricle. And the conditions are pulmonary stenosis, pulmonary arterial hypertension, in case of MS or any left heart pathology, acute pulmonary embolism, and right ventricular infarction. When you found giant A wave, when the RA contracts against the closed tricuspid valve during right ventricular systole, what happened? The RA pressure vigorous rise of RA pressure, and that reflected to the internal jugular vein. When you can found it regularly or irregularly. Regular A wave is found in case of junctional rhythm, VT 1:1 retrograde conduction, and irregularly seen in case of complete heart block, classical AV dissociation, ventricular tachycardia, and frequent ventricular premature contraction. And when there is no atrial contraction, there is no A wave. In case of atrial fibrillation, there is no atrial contraction, so you will not found any A wave. And in case of sinus tachycardia, you cannot recognize A wave separately from V wave. The two wave fused and forms a single wave. Now comes to abnormalities of X descent. In case of tricuspid regurgitation,
you will not found any X descent. Why? X descent is formed when there is contraction of the ventricle. But what happened in case of tricuspid regurgitation? With the contraction of ventricle, the blood regurgitant to the atrium, and it will not let the atrial pressure fall during isovolumetric contraction. So the atrial pressure is maintaining and there will not be any X descent. But when you got the prominent X descent, when there is vigorous RV contraction, especially in case of cardiac tamponade and constrictive pericarditis, heart need to contract vigorously to maintain the circulation in case of cardiac tamponade and constrictive pericarditis. In that case, the X wave, X descent become prominent. Abnormalities of V wave. ম্যাডাম এখানে এক্স বলতে মানে সি ওয়েভের আগের এবং পরের দুটাই তো একসাথে, তাই না ম্যাডাম? কোনটা? এক্স ডিসেন্ট যেটা প্রমিনেন্ট হবে ম্যাডাম, কার্ডিয়াক টেম্পোনেটের যেটা প্রমিনেন্ট হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমরা একটা ওয়েভের কথাই বলবো। ওটা এক্স প্রাইম বা এক্স ওরকম আলাদা করার দরকার নেই। ওই মূলত সি ওয়েভের পরের ওয়েভটার কথাই বলছি আমরা, কেমন? এক্স প্রাইমটার কথাই বলছি আসলে। আচ্ছা, abnormalities of V wave. V wave formed due to atrial filling. When any condition that produces increased blood volume in RA that may lead to prominent V wave. What are the conditions? Tricuspid regurgitation. So in case of tricuspid regurgitation, X descent are not found, but there would be prominent V wave. And other condition other than tricuspid regurgitation is large ASD, VSD of LV to RA shunt, that is Garbo defect, severe congestive heart failure, atrial fibrillation, and cor pulmonale. In all this case, we found prominent V wave beside of tricuspid regurgitation. Now you tell me why in case of atrial fibrillation there is prominent V wave. Due to loss of effective atrial contraction, madam. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়াল ইয়েতে কি হয়, তোমার আসলে কোনো মানে ব্লাডটা অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে যাওয়াটাই হ্যাম্পার হয়, তাই না? স্টেগনেন্ট থাকে, জি ম্যাডাম। স্টেগনেশন অফ ব্লাড ইন দ্য অ্যাট্রিয়াম, সেই জন্য অ্যাট্রিয়াল প্রেসার আসলে সেইভাবে কমে না। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এটা বলা হয়েছে। Now comes to abnormalities of Y wave, rapid Y descent. When it happens in case of severe tricuspid regurgitation, in case of constrictive pericarditis, severe right ventricular failure, ASD with mitral regurgitation. In this case, there is rapid Y descent. ম্যাডাম কার্ডিয়াক টেম্পোনেটে ওয়াই ডিসেন্ট র‍্যাপিড হয় না কেন? আচ্ছা, ওয়াই ডিসেন্ট কেন ফর্মেশন হয় বলো? সাডেনলি ব্লাডটা এখান থেকে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে আসে, তাই না? তখন অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা সাডেনলি কমে যায়, তাই না? জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, এখন তোমার কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস আর হচ্ছে কার্ডিয়াক টেম্পোনেট দুটো জিনিস না? কোনটাতে কি হয়? কার্ডিয়াক টেম্পোনেটে ওয়াই ডিসেন্টটা থাকে না, আর কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিসে কি হয়? ওয়াই ডিসেন্টটা প্রমিনেন্ট হয়, তাই না? এখন কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস হলো একটা ক্রনিক কন্ডিশন, আর কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট ইউজুয়ালি একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন, তাই না? এখন ওখানে কিছু ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়। কার্ডিয়াক কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস হার্ট চাই কি যে ওর কি হয়, লেটার পার্ট অফ ডায়াস্টলটা হ্যাম্পার হয়, লেটার কিন্তু ইনিশিয়াল পার্ট অফ ডায়াস্টল কিন্তু মেনটেন করে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস, বুঝতে পারছো? তো যখনই ব্লাডটা যখনই ট্রাইকাসপিড পার্টটা ওপেন হয়, র্যাপিড রাশ মানে হার্ট চায় কি যে ওই ইনিশিয়াল পার্টেই পুরো ব্লাডটাকে সে এলভিতে অ্যাকুমুলেট করবে। একটু উদ্দেশ্য কি যে
পেরিফেরাল সার্কুলেশন মেনটেন করবে, বুঝতে পারছো? তো যখন ইয়েটা খুলে তখন লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড তোমার ইয়ে থেকে অ্যাট্রিয়া থেকে নর্মালি যেটা আসে তার চেয়ে অনেক লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড সে অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করে, গাশ অফ ব্লাড তোমার ভেন্ট্রিকেলে চলে আসে। ওই সময়টা সেই জন্যই ওই ওয়াইডিসেন্ট কেন ফর্মেশন হয়, ঠাস করে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে, অ্যাট্রিয়াম মোর প্রেশার কমে যাচ্ছে যেহেতু অনেক বেশি ব্লাড এখানে চলে আসতেছে ইনিশিয়াল পার্টে, বুঝতে পারছো? কিন্তু কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেটে কি হয়, এটা একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন, ওইসব কম্পেনসেটরি কোনো মেকানিজম থাকে না, ব্লাড তোমার অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকেলে ব্লাড আসাটাই হ্যাম্পার হয়ে যায় পুরো ডায়াস্টল জুড়ে, বুঝতে পারছো? তাহলে তো অ্যাট্রিয়া থেকে যদি ব্লাড ভেন্ট্রিকেলে আসতে না পারে তাহলে অ্যাট্রিয়াল প্রেশার কমবে? কমবে না তো। হ্যাঁ, ওই কম্পেনসেটরি মেকানিজমটা থাকে না, সেই জন্যই তুমি আর ওয়াইডিসেন্ট পাচ্ছ না, যেহেতু ব্লাড আসতেছে না, অ্যাট্রিয়াল প্রেশার তো ফল ডাউন হচ্ছে না, বুঝতে পারছো? সেই জন্যই হচ্ছে তোমার ট্যাম্পোনেটে তুমি ওয়াইডিসেন্টে অ্যাবসেন্ট থাকছে আর ওটাতে প্রমিনেন্ট হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে। কোন পেশেন্টটা বেশি খারাপ হয়ে যায়? ট্যাম্পোনেটের পেশেন্ট। কেন খারাপ হয়ে যায়? কারণ ওর ইয়ে তো হচ্ছে না, ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড তো যাচ্ছে না, ওখানে ভেন্ট্রিকলে ব্লাড আসতেছে না, তাই ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড যাচ্ছে না, ভেন্ট্রিকল তো চেপে আছে চারপাশ থেকে, তাই না? বুঝতে পারছো? জি ম্যাডাম। এই জন্য অ্যাপারেন্টলি যদিও মনে হয় যে দুটার মেকানিজম একই, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসে বা ট্যাম্পোনেট, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস তো অনেক দিন ধরে তৈরি হয়, তাই না? তো সেই জন্য ওই কম্পেনসেশনটা হয়। কিন্তু ট্যাম্পোনেট যেহেতু একটা অ্যাকিউট কন্ডিশন, খুব তাড়াতাড়ি র্যাপিডলি তৈরি হচ্ছে, তখন হার্ট কম্পেনসেট করতে পারে না, পুরো ডায়াস্টলটাই হ্যাম্পার হয়, বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য আর ওয়াইডিসেন্ট তুমি পাচ্ছ না, অ্যাকচুয়াল প্রেশার রাইজ থাকতেছে পারসিস্টেন্টলি, আর তুমি ওয়াইডিসেন্টটা পাচ্ছ না। আচ্ছা, আরেকটা টার্ম যখন আমরা জুগুলার ভেনাস পালসেশন বা প্রেশার দেখি তখন চলে আসে হেপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স। When we will do hepatojugular reflex, যখন তোমার ডায়াগনস্টিক কনফিউশন থাকবে, অথবা to diagnose the latent right ventricular failure. আমি তো ক্লাস নিচ্ছি, একটু মাঝামাঝি আছি, কারোর ফোন দিলে ডিস্টার্ব হচ্ছে। To diagnose the latent right ventricular failure or to diagnose the silent tear. ম্যানুভারটা কি হবে? এটা হচ্ছে নট অন দ্য ওভার দ্য, যদিও এটা একটা মিসনোমার টার্ম, যদিও বলছি এটা হেপাটোজুগুলার রিফ্লাক্স, কিন্তু আমরা সবাই জানি এখন এটা আসলে অ্যাবডোমিনোজুগুলার রিফ্লাক্স। আসলে আমরা পেরিয়াম্বিলিক্যাল রিজনে সাস্টেইন জেন্টাল প্রেসার দেব ফর 10 to 30 সেকেন্ড এবং সাইমালটেনিয়াসলি দেখবো যে জেভিপিটা রাইজ করছে এবং সাস্টেইন করছে, এই রাইজটা সাস্টেইন হবে, কারণ এনি প্রেসার ইন দ্য অ্যাবডোমেন কি হবে, ট্রানজিয়েন্টলি জেভিপি বাড়তে পারে। কিন্তু ইন কেস অফ নর্মাল হার্ট এই প্রেসারটাকে যখন আমি ভেনাস রিটার্ন বাড়াচ্ছি অ্যাবডোমেনের উপর প্রেসার দিয়ে, ইন কেস অফ নর্মাল হার্ট আরভি বা আরএ এটাকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে, বাট ইন কেস অফ ফেইলিং হার্ট কি হবে, সে এই প্রেসারটা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না। সেই জন্য যখন আমি অ্যাবডোমিনোজুগুলার রিফ্লাক্স দেব তখন আমার সাস্টেইন রাইজ অফ জেভিপি হবে ইন কেস অফ পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম লেটেন্ট রাইট হার্ট ফেলিওর। সাস্টেইন কখন বলবো? যদি এটা মোর দেন 15 সেকেন্ডের ওপর থাকে এবং মোর দেন 3 সেন্টিমিটার রাইজ হয় প্রেশার। I already discussed. Now comes to Kussmaul sign. Increased jugular venous pressure with inspiration is commonly referred to as Kussmaul sign. What happens normally when there is inspiration? Jugular venous pressure normally fall down, but in case of what? These 5 conditions: constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, right-sided heart failure, right-sided heart infarction, and massive pulmonary embolism. What happened during inspiration? Increase in negative intrathoracic pressure, increased venous flow to the right chamber of the heart, right ventricular dysfunction result in impaired right-sided heart filling, and result in increase in pressure of the right atrium that lead to increased jugular venous pressure. And for the same reason, what I explained previously, for the same reason, the Kussmaul sign is not seen in case of cardiac tamponade. Now comes to JVP in
disease condition. We already discussed all the things in the subsequent few slides. I just like to compile. JVP in case of tricuspid regurgitation, what happened? We all know JVP should be elevated. There is prominent V wave, obliteration of X descent, and there is rapid Y descent. It is frequently asked in the examination. What happened in JVP and mitral stenosis? JVP usually not rise without pulmonary hypertension. When there is pulmonary hypertension, we found raised JVP. In case if the patient have atrial fibrillation, we found absent A wave. And in case of pulmonary hypertension, what else we found? If the patient have TR, we already discussed there is a absent X wave, prominent Y wave, and prominent of B wave. In case of ASD, there is no rise of JVPs, there is no pulmonary hypertension, and when there is pulmonary hypertension, we found raised JVP and other finding that is similar to any other cases of pulmonary hypertension and with the presence of tricuspid regurgitation already discussed. JVP with VSD, JVP VSD, there is no rise of JVP except there is pulmonary hypertension, which is similar like ASD and mitral stenosis. JVP stop, JVP never raised. You never found raised JVP in case of tetralogy of Fallot. And JVP in constrictive pericarditis already discussed. JVP is raised, X descent is prominent, there is positive cosmol sign, equal A and B wave, and there is rapid Y descent. And JVP in cardiac tamponade should be elevated, JVP should be elevated, prominent X descent and abolished Y descent. This is a compilation of difference between cardiac tamponade and constrictive pericarditis. Both case JVP is elevated. A wave never prominent in case of cardiac tamponade, but it is normal or maybe prominent. B wave is normal. Constrictive pericarditis usually equal to A wave. X descent is normal. Constrictive pericarditis is prominent. Y descent is absent or abolished. And constrictive pericarditis, it is rapid. Kashmir sign is negative and constrictive pericarditis is usually positive. So it is all about today's discussion. Do you have any question?